Mm. En inglés tenemos dos L's. Tenemos, y no tengo el símbolo, pero L suave, so light L in English, we call it light and dark L. And we have two phonemes. I don't have the dark L phoneme here, but I'll put dark L. So there are two different ones. So if I say light, I'm lighting it, that's light L. But if I say the word ball, it's like a velarized L, They're different. Light and ball. You don't say light. And the Scottish English has that one. Light. Hey, Lottie. I don't know, that's a bad Scottish accent. Pero light and ball. But in Spanish solamente tenemos light L, which is your L. Pero en el inglés de esos de segunda generación, estos hablantes de segunda generación tienen en casi todo contexto en light L. They can speak with dark L, pero light L is an identity marker for them. It indicates somos chicanos, somos hablantes, somos mexicoamericanos, algo así, que vivimos en Los Ángeles. Por lo tanto, nuestro inglés hablamos inglés así. Puede que no hablen así cuando están con gente que fuera de su grupo. So they might not speak like that when there are people outside of the group, pero dentro del mismo grupo hablan así. Es como decir, por ejemplo, ball, instead of saying ball, pass me the ball, pass me the ball. That l instead of all, l instead of all. O también, it's replacing a lot of those alls with l sounds. So they have a lot more l sounds in their English. Y es un sonido identitario para ellos. So it's a fonema, no fonema, pero alófono identitario para ellos, que dentro de su mismo grupo, quizá fuera de su grupo, muestra su orgullo de quiénes son. Somos hispanoamericanos, somos mexicoamericanos, porque la mayoría de los que viven en Los Ángeles del Este son de descendencia mexicana, aunque en Los Ángeles también hay muchos salvadoreños, pero los salvadoreños viven en otra parte muchas veces. En muchos casos hay mucha rivalidad entre los mexicanos y los salvadoreños en Los Ángeles y tienden a, no todo el tiempo, pero tienden a vivir en sectores distintos en Los Ángeles. Pero la presencia de light L, L suave o no velarizada en el inglés de esos hablantes es un marcador identitario, un alófono identitario. So let me think of a word with the dark L. Dark, there you go, just L, the word L. When you say L, look, that's the letter L, that's a dark L sound. Dark. They might say, oh, the letter L, the letter L instead of L, the letter L. And that is kind of a light L sort of sound right there. And that's an identifying marker. And it's different though, in different dialects of Spanish. So if you go to Miami, and you find this in the English, in Miami English, you do find it in Miami English, a higher level of light L's in their English, but it's got different connotations. Men who tend to speak with lighter L's have been shown in Miami Cuban community, they are in their English are associated, it's more of a feature associated with feminine speech in Miami, whereas it's an identifying marker of both male and female speech in Los Angeles. Entonces eso es diferente en cada grupo. Entonces, el valor social, eso es lo importante, el valor social como de PAM de Yucatán, es lo que también puede impulsar y motivar un cambio fonético, que quizá en otro contexto no tomaría lugar, no tendría lugar en la lengua. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? I'll give you an example in English. So, not a sound change, but a language change, like, la palabra like. I remember back in the 80s and 90s when I was growing up in California, like, and I was like this, and he was like that, and we were totally, cosas así. Eso antes era estigmatizado, pero tenía prestigio, por lo tanto, forma parte del habla tanto masculina como femenina. Like, antes era de Valley Girl talk. So from the San Fernando Valley, where I grew up in California, Valley Girl talk. Antes se asociaba más con el habla femenina de las mujeres caucásicas, Caucasian, younger and 20-something-ish,
uh, Caucasian women and girls. Se asociaba más con eso, como clase media, clase alta, upper to middle class. No sé si han visto la película Legally Blonde. It's that kind of stereotype right there. But tenía prestigio. Y ahora, en su generación, tanto los hombres y las mujeres hablamos así. And I was like this, and he was like that. It's something that's not so much limited to female speech now. It's men and women speak like that. So that's a change. A linguistic change is motivated by social factors. ¿Alguien aquí que sepa, hay alguien aquí que sepa lo que es el vocal fry? Anyone know what vocal fry is? It's how the ¿Alguien ha- Kardashians talk. Eso, exactamente. It's how the Kardashians. Do you want to try to imitate it? Because I can't. It makes me cough. Oh my God. So I was talking to Eso. Cam. Yeah, eso. I try to do it and it like sometimes makes me cough. No lo puedo hacer. Entonces, that's the new like. Se asocia con esa demografía como de los Kardashian, como upper middle class. They're like, they're Armenian American, half Armenian, half white. But it's kind of the same kind of socioeconomic demographic because their dad was, very wealthy wealthy lawyer, defended O.J. Simpson and everything. Pero se asocia ahora más con el habla femenina. Sin embargo, podemos ver que poco a poco también se está observando más en el habla masculina. ¿Por qué? Porque tiene cierto nivel de prestigio. Cierto nivel de prestigio. If I started talking like that, there's no way the sound change would occur because it would have no prestige. It'd just be, it's that weirdo big foreheaded teacher who's saying it as opposed to, Kim Kardashian who's, wakes up, takes the first breath and has already made more money than me. Entonces, that's why it has social prestige because of economic and, media and social factors. That's how a lot of sound changes make it in. So historical linguistics, they can't really sometimes look at the social factors as much because they weren't present. Entonces, en algunos casos, esos casos como excepciones a la regla, puede que hayan ocurrido por prestigio o por factores sociales que de los que ya no tenemos documentación hoy en día. Entonces, so for example, you see this in the future, like how did like go from like, I like a verb or it's like that to meaning to say like I was like this and he was like that and we're like totally and we're like totally or totes. Do you still say totes? Or is that, did that die with on fleek? Okay. Entonces, así es, los factores sociales. Entonces, volviendo al tema del maya, I got off on a tangent because linguistics, I get excited. PAM, Yucatán, según algunos investigadores, están usándolo más, no tanto por razones fonéticas, sino por razones sociales. Se identifican más con ser maya cuando hablan así. Entonces, algo de orgullo. Cuando antes quizá eran discriminados, marginados, ahora hay más orgullo maya y por lo tanto hablan de cierta forma. Y puede ser algo consciente, you could do it consciously, or sometimes you just unconsciously do it. Entonces, it's like, and it's nothing against Texas or anything, but I grew up in California and anytime, y'all would fit perfectly, it just won't come out. It's like my glottis, my body resists it still because it's just not part of my native speech. And it's, my native speech community. Imagine after a few years, it'll be fine, pero es algo así. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna observación, algún comentario? Because y'all is such a useful word. I mean, it just fits in so well. You can use it to possess y'all's house, all y'all. It engloba tanto, es tan útil. Pero por alguna razón, mi conciencia californiana se resiste todavía. Se opone y quizá en unos años más no lo va a hacer, pero muy bien. ¿Ninguna pregunta? Ok, vamos entonces a ver un video sobre una lengua originaria and Quechua. This is about 12 minutes long. We're going to learn a little bit about Quechua, una lengua originaria que se habla en Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y parte de Colombia y en el norte de Chile también, aunque el video no lo dice. Y ha tenido varias influencias en el español peruano.
por ejemplo, en el español peruano, eso se encuentra también en Ecuador, pero TR, you have TR together, like the word cuatro, just like it's been influenced in Chile by Mapudungun, it turns into cuatro, mete cuatro, sí, cuatro, porque el sonido ch es un fonema en Quechua. Quechua also only has like 3 vowels. It's debated in some areas if it has more, but as a result, it's E, U, and A. So you'll sometimes get words like león, and they just turn into león, porque están usando su sistema vocálico anterior. They're very conservative with S in certain areas in Quechua, and so more exposure to Quechua, the less S weakening and S deletion there are. So in the south, like in Cusco, where there's more Quechua, they're very conservative with the S, whereas in Lima, the S starts to get cut off a little more. Those are algunas influencias. Pero vamos a escuchar un poco de lo que es el Quechua. A ver si tengo habilitado el sonido. Okay. Adelante. Follow Langfocus on Facebook, Twitter, that some of you have probably never heard of, but it's a fascinating topic and one that's definitely worth a look. The topic is Quechua. And in Quechua, the language is sometimes referred to as Runasimi, which means the people's language. If we include all varieties of Quechua, it is by far the most widely spoken native language in South America, with between 8 and 10 million speakers spread out across Peru, Bolivia, and Ecuador, as well as northern Argentina and southern Colombia. Spanish is now the dominant language in all of those countries, but of course that wasn't always the case. Even if you haven't heard of Quechua, you've most definitely heard of the Inca civilization, whose capital was located at Cusco in present-day Peru, and whose empire was the largest in the Americas in the pre-colonial period. And as their empire expanded, the language spread to new areas because it became the general language, or the lingua franca. Think of it as Latin of South America. El Imperio Romano de América del Sur, el Imperio Inca, se expandió para abarcar mucho territorio. Of the areas under the empire's control. The origin of Quechua is debated, with some people saying that it originated in the Cusco area, and others saying that it originated in the central coastal area of Peru. Throughout the time of Inca rule, Quechua was not a written language. Records were only kept in quipus, a system of knotted strings that serve as symbols or mnemonic reminders of information. Quipus are not fully understood, but they are not thought to represent the sounds or the structure of Quechua. Instead, they simply provide reminders of information to be passed down orally. Quechua did not become a written language until the Spanish conquest of the Inca Empire, which took place between 1532 and 1572. Quechua continued to be spoken as a lingua franca after the Spanish conquest, and the Catholic Church used Quechua in its efforts to convert people, spreading the language even further. The oldest written record of Quechua is a book written in 1560 by the missionary Domingo de Santo Tomás, called Grammar or Art of the General Language of the Indians of the Royalty of Peru. After the Tupac Amaru Rebellion of 1780, the colonial power banned Quechua from public use. Even Quechua texts that were pro-colonial or pro-Catholic were banned, and the language began to decline. After the Spanish-American Wars of Independence, from 1808 to 1833, Quechua had a brief revival, but it has gradually lost prestige and declined in use. One of the main reasons for the decline of Quechua is the use of Spanish as the language of education and of the media, and the use of Spanish as the main language of national economies. And with economic development comes increased urbanization. When people move from their local area to a major city, it's necessary to speak Spanish with the majority of people who don't speak Quechua. Spanish is often thought of as the language of prestige and of economic opportunity, so speakers of Quechua, or people whose parents speak Quechua, often see it as something low prestige and something to avoid. Some Quechua-speaking parents avoid speaking Quechua with their children at home and instead speak to them in Spanish. Even in researching this video and in looking for volunteers to read the Quechua samples, some people told me that they themselves don't speak Quechua, but that their friends' parents speak Quechua, or that their uncle or aunt speak Quechua. Peru was the first country to make Quechua an official language in 1975, along with Aymara and other native languages. In Bolivia, it's been an official language along with 35 other native languages since 2006. In Bolivia, each regional government is officially bilingual, choosing both Spanish and one of the other official languages. In Ecuador, Quechua has had semi-official status since 2009.
Spanish is the main official language, but Quechua and Shuar are referred to as official languages for intercultural relations. Even though Quechua began to be written after the Spanish conquest, it is still mainly a spoken language and it isn't really written all that much, and there are various different standards of orthography. This is partly because Quechua is spoken differently in different places. Quechua is not really a single language. Rather, it is a series of closely related groups of dialects, and those groups of dialects that have a high level of mutual intelligibility can be considered languages. If there were one standard written language that was widely accepted and widely used throughout all the different areas, then it might be able to be called a single language because of that unifying force, but there is no such standard language. Quechua is divided into two major dialect categories, Quechua 1 and Quechua 2, which are fairly distinct from each other, but there's a dialect continuum within each category. Quechua 1 is spoken in central Peru and is sometimes referred to as Waiwash. Quechua 2, which is sometimes called Wampu, can be further subdivided into three dialect groups. There's Quechua 2A in northern Peru, Quechua 2B, northern Quechua, also known as Quichua, which is spoken mainly in Ecuador and southern Colombia, and Quechua 2C, southern Quechua, which includes the Quechua spoken around Cusco, in Bolivia, and in Argentina. Southern Quechua is the most commonly spoken, and the Cusco dialect is often seen as the de facto standard variety of Quechua, even though it really isn't. The dialects within each of these groups are largely intelligible, and there is some degree of intelligibility between the different groups. The lowest degree of intelligibility is between Quechua 1 and Quechua 2, even if both varieties are located in Peru. The difference between Quechua 1 and Quechua 2 seems to have resulted from a split from Proto-Quechua. The main differences between them are in vocabulary and morphology. There are differences in pronunciation too, but there are also pronunciation differences within each group. So what is Quechua like? Let's look at some of the features of Quechua, focusing on southern Quechua. Syntax. Quechua is an SOV language, subject, object, verb. Let's take a look at an example sentence. Maria wasitaruang. This means Maria builds a house. Word for word it's Maria, house, object marker, build, third person singular. You can see that the basic order is subject, object, verb. The subject comes at the beginning of the sentence when there's an explicit subject, but it's possible to have a complete sentence without the subject at the beginning, like wasitaruan. The N suffix at the end is a subject suffix, so it's often not necessary to have a subject at the beginning. Agglutination. One of Quechua's main features is that it's highly agglutinative. Let's look at an example of agglutination using a noun. Misi Means cat. Let's add the plural marker. kuna. Misi kuna. Means cats. En algunos casos, una influencia del quechua en el español es que en áreas bilingües de quechua hablante y hispanohablante, a veces en vez de decir, por ejemplo, no sé, los gatos, de que se dicen los gato cuna, o mis amigos, mis amigos, amiga cuna, or something like that. Put the plural marker on, so they'll take some of these morphemes or particles and add them to their Spanish. So kind of like code switching. It's like in Spanish and English contact. Now, a veces se dice trapear, pero hay gente que dice mopear. You take mop, adapt it phonologically, mop, add a Spanish ending, mopear, it's a Spanish verb now. Aquí tenemos amigo cuna or something like that. You add the ending to amigo, and it's now a kind of it's got the influence of Quechua in it. Entonces, hay algunas influencias, entonces ahí. Or the cats. There's no definite article in Quechua, so it depends on the context. Let's add the word for with. Wang. Misi kunawang. Means with the cats. But let's move this over and add a different suffix meaning your. Iki. Misiki kunawang. Means with your cats. And if we take away one, we have Misiki kuna. which simply means your cats. One more example using the word for road. Nyam. Add the plural marker, kuna, and we have nyangkuna, roads. Then add the word for on, pi. Nyangkunapi means on the roads. Let's remove the word at the end and slide this over. And again we can add a possessive suffix, this time inku, meaning there. But it's awkward to have these two nasal sounds right next to each other with no vowel, so you add ni, a euphonic particle that has no meaning. So we have nyaninku kuna, which means their roads. Then add that postposition p again, and we have nyaninku kunapi, which means on their roads.
Let's look at an example of agglutination using a verb. We're starting with So, eat rapidito, again, and we eso de euphonic particle, that's kind of like the glottal stop en inglés. Entonces, como le estaba hablando cuando un niño, en vez de decir an apple, dice a apple. En inglés, no nos gusta tener dos vocales así juntas y no nos gusta que suenen como la misma vocal. Entonces, metimos algo epentético o algo eufónico, como estaba diciendo, una partícula eufónica entre medio para separar esos dos sonidos. Entonces, ñani, 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 ñaninkukunapi. The same thing is like kind of like what a kid in English, apple instead of an apple. have ñaninkukunapi, which means on their roads. Ñaninkukunapi. Let's look at an example of agglutination using a verb. We're starting with Uyari. the infinitive of the verb meaning to hear. If we take away the y at the end, we now have the verb stem to which we can add suffixes. First add ni, a subject pronoun suffix meaning I. So Uyarini. means I hear. Let's move this over and we can add a past tense suffix to the stem. Raha. Now we have Uyarirhani. which means I heard. Another example meaning I am learning Quechua. Runasimita yachakusani. Runasimi is the word for Quechua, as I said earlier, and ta is the object marker suffix, which shows that runasimi is the object. But let's focus on the verb. Yacha is the stem of the verb meaning to know. Ku is a suffix which makes a verb reflexive, or done to oneself. So yachaku means learn. Sa is a progressive suffix, which shows that the action is in progress now. And ni is the subject pronoun suffix meaning I. One feature of Quechua that will be unfamiliar to speakers of many languages is topic and focus markers. The topic marker indicates what the topic or theme of a sentence is. The topic is always some information that has been previously mentioned or something that is presupposed. The focus marker indicates new information or information that is not presupposed, or it shows some point of contrast. The topic marker is ka or ha, and the focus marker is or n or mi. Let's look at a sentence. Pinwasita ruarhan. This means who built the house. Word for word it's who, focus marker, house, object marker, build, past tense, third person singular subject. Here the focus marker is attached to the question word to focus on the new information that is being requested. Here's a possible answer. Pirdun wasitaha ruarhan. This means it was Pirdu who built the house. Word for word it's Pirdu, focus marker, house, object marker, topic marker, build, past suffix, third person singular subject. The focus marker is attached to Pirdu because he is the new information being introduced. The topic marker is attached to house after the object marker because the house is the ongoing theme that was already introduced earlier in the conversation. Evidential markers. That focus marker has another function to show direct evidence that something is true. This is a kind of evidential, an indicator of the source of information. Another evidential marker is cha, which shows inference, shi, or sh, which shows hearsay, something that you heard. Let's look at an example sentence. Paramushanmi. This means it is raining. Word for word it's rain, cislocative particle, which indicates movement towards the speaker. Progressive suffix, third person singular subject, evidential marker. This evidential, mi, indicates that the speaker has observed firsthand that it's raining. The next sentence is exactly the same except for the evidential marker at the end. Paramushanja. This means something like I think it is raining. The marker cha indicates that the speaker infers or guesses that it's raining. The next sentence, paramushanshi, means something like I heard it's raining. The evidential particle, shi, indicates that the speaker has been told by someone that it's raining, but they have no first-hand evidence of it. Entonces, repito, eso de la evidencialidad es súper importante porque en el español andino, el español, por ejemplo, de Cusco, han modificado ciertos tiempos verbales del español. Que pluscuamperfecto había hecho presente, perfecto el presente, he hecho, y el pretérito. Y el uso de uno puede significar que yo estaba presente cuando algo pasó, y el uso del otro puede indicar que no estaba presente y alguien me lo contó. So they've modified the verbal tenses in some cases to indicate evidentiality in Andean Spanish. Speaker has been told by Por someone el that it's contacto raining, con but they Quechua. have no first-hand evidence of it. Spanish loanwords.
Quechua uses a large number of loanwords from Spanish, as much as 1/3 of Quechua's vocabulary, depending on the variety of Quechua and the area. Here are some examples. Sirvisa, from Spanish cerveza. Chufir, from Spanish chofer, meaning driver. Escuela, the Spanish word for school. And libro, the Spanish word for book, instead of the Quechua word patada. As you can see, Quechua is a fascinating language and one that is deeply connected with the history and the culture of its speakers and of the countries where it is spoken. The decline of Quechua is unfortunate, and the loss of Quechua would be a very sad thing indeed. Perhaps the key to preserving Quechua is truly bilingual schooling and more focus on Quechua literacy. The question of... Ok, muy bien. Entonces, esas son algunas de las influencias del quechua en el español. Tenemos la pronunciación de ciertos sonidos como TR a ch, las vocales a veces E y O se realizan como I y U. Tenemos también la modificación de tiempos verbales del español para indicar evidencialidad. So, evidentiality, modification of Spanish tenses para indicar evidencialidad. Y la conservación de la S. La conservación de la S. En comunidades donde hay más contacto con el quechua, la tendencia es que la gente conserva la S más que, por ejemplo, en Lima. ¿Hay alguna pregunta sobre el quechua? ¿Ninguna pregunta sobre el quechua? Y vamos a hablar de una lengua originaria más. Vamos a hablar del Mapudungun. Y a ver, ¿dónde está? Mapudungun. Y el Mapudungun se habla en, no, de hecho, voy a el Mapudungun se habla en lo que hoy en día es mayormente el sur de Chile. La gente mapuche. Entonces podemos, ya, vamos a just go to slideshow. Esto es muy bien. Entonces, el Mapudungun es es de las lenguas originarias más habladas en Chile. Entonces, hay otras lenguas que se hablan en Chile, pero Mapudungun es la que más se habla. Y obviamente, historia personal. Esto es personal para mí, el Mapudungun, porque mi esposa es mapuche, su abuelo lo hablaba, pero nunca se lo enseñó a mi suegra, y queremos revitalizar la lengua en nuestra familia. These are my two oldest with their grandma. Ella mapuche, la mapuche, la persona mapuche de la familia, de ella viene la sangre mapuche, la única que sigue viva, digamos, en la familia directa. Entonces, nunca aprendió Mapudungun, entonces la lengua de Mapudungun. Mi hija speaks it a little. She says a few words, so let's see. This is a few years ago. Marichihueo. Fele, fele, felepe mai. Entonces, it's a slow process teaching the language to the kids, especially when there's no speakers here, pero lo estamos haciendo. Los mapuche, gente de la tierra, Mapudungun es su lengua. Se cree que los mapuches han estado en el sur de lo que hoy se conoce como Chile y Argentina desde 500 años antes de la era común. Nunca fueron conquistados por los españoles y luego entonces dividieron el territorio entre los españoles. Todo lo del norte, que quedaba al norte del río Biobío, era de los españoles, y al sur era de los mapuches, bueno, el Wild Mapu, como decían. Pero cuando Chile ganó su independencia, el gobierno chileno empezó a apoderarse, a cautar los terrenos de los mapuches para el cultivo y desarrollo urbanístico. This is a conflict, un conflicto que hasta hoy en día sigue. Comenzó la relación tensa y turbia entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Petua Muley Tatihuaychan, Filtean todo Filpule. Entonces, eso significa, eso es lo que dicen, su lucha sigue hasta hoy en día. So these are just kind of pictures of the tense relationship entre el Estado chileno y los mapuches. Esa relación se ha caracterizado por allanamientos militares en terreno mapuche, la expulsión violenta de empresarios y empresarias mapuches de la vía pública, presunto montaje gubernamental en la aplicación de ley antiterrorista establecida durante la dictadura y el asesinato de varios comuneros mapuche. Entonces, una relación tensa que existe. Hay esperanza. Están haciendo una constitución nueva en Chile y la presidenta de esa convención para
hacer la constitución es mapuche, Elisa Loncón. Entonces, pero al hablar de la lengua mapuche, es una lengua aglutinante, igual que el quechua y otras lenguas originarias. So you got a lot of these indigenous languages, these that are what they call agglutinating. What does that mean? You take a root and you add particles under it that mean different things. Entonces, esto es muy parecido al español, amuimi, fuiste, amu, verbo, imi, segunda persona. Pero podrían decir algo, milya poñunma mea fuimi quanam, milya comprar, poña, papa, unma es un morfema experiencial que significa que le voy a hacer algo a alguien. Le voy a comprar una papa a Juan, so I'm going to buy his potatoes. So unma means I'm going to buy something off of him that's his. In this case, milya, which is comprar. Me, un morfema locativo que significa que voy a algún lugar para realizar una acción con la intención de regresar a mi punto de partida original. A y fu, el modo futuro y el modo imperfectivo, juntos indican, son el condicional. So like podría, it's the conditional tense. Y modo indicativo y mi, segunda persona singular. Entonces, literalmente significa, irías a comprarle papas a Juan con la intención de regresar para acá. Y Juan is Juan, and am is a morfema interrogativo. So it indicates a question. Indicates that it's a question. So it's got a lot of, you just keep, you can add, you can make bigger words with it also. Pero a veces it's the thing where they say, oh, one word is a whole sentence. You get a lot of this agglutination in some of these indigenous languages. Y lo que yo investigo son la influencia del mapudungun en el español chileno. Entonces, hay ciertas influencias del mapudungun en ciertos dialectos del español chileno. So you have subject and object agreement, subject and verb agreement, which is obligatory in Spanish. Ellos siempre miran la tele los sábados. So you need the subject to be plural, the an, so it's ellos, so you need an to indicate, agreement with subject. This is not obligatory in mapudungun. You can have this right here, kompuche fil pule kovke tukengun. Puche, pu y che. Pu is a pluralizer, che, so people, personas. Ingun es la terminación indicativa de la tercera persona plural. So you do have subject-verb agreement here. This is like your ellos ending, and this is plural. This means las personas. But you can also say, kompuche fil pule kovke tukei. So this is just your third person singular. So it'd be like saying ellos come o ellos mira. Y eso es porque en el mapudungun, con que haya un elemento plural, no es necesario que el verbo indique pluralidad si el sujeto ya queda, si ya se sabe que el sujeto es plural. You don't always need it. If the subject is plural, that's all you need. It's like in English what we do with adjectives and nouns. We don't say red's cars, we just say red cars. There's a plural element there, so we don't have to pluralize the adjective, whereas in Spanish you do. In mapudungun, it's a similar principle. Plural subject, then you don't need to necessarily conjugate it in the third person plural. This only applies to like third person things. So you can say kompuche fil pule kovke tukengun, or you can say kompuche fil pule kovke tukei. Y no tiene que haber concordancia. This has influenced certain dialects of Chilean Spanish. Entonces, en lugares donde ha habido contacto intenso histórico con el mapudungun, en el español monolingüe de algunos hablantes, presentan disconcordancia de sujeto y verbo. So subject-verb disagreement. So you see this in monolingual Spanish in some parts of southern Chile. Porque se pintan cosas de la naturaleza. Así como los murales que está ahí. So right there, it's a reflection of it. Los murales que están ahí sería el español estándar, pero por la influencia del mapudungun está ahí. ¿Por qué? Porque este elemento ya es plural. Los murales, por lo tanto, está. They do it with adjectives also, like we do in English. Red cars, they do the same thing in mapudungun. Pero es un ejemplo de la influencia del mapudungun en el español chileno. No todo el español chileno, sino en elementos o en dialectos del español chileno. Entonces, variedades del español chileno. Lo que yo investigo es la influencia de la entonación. So, in Chilean Spanish, you have this intonation, they call it an intonational plateau, meseta entonativa.
La persona sube, se mantiene en un tono alto por un tiempo y luego baja al final. And it exists in the same context también en Mapudungun. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Do I have this? No. Can I share sound on this? Okay. Lo que pasa es que antes habían entrado a robar varias veces. Lo que pasa es que habían entrado a robar varias veces. Eso es algo muy chileno. Y se escucha también en el Mapudungun. So the same form, they go up, they maintain, they drop. Lo que pasa es que antes habían entrado a robar varias veces. Y otro ejemplo tenemos en, this is like a super plateau. She's my all-star from my data. Bueno, vas a gastar los jutos necesarios para ese determinado alimento para, claro, Claro, y luego tenemos otro ejemplo del Mapudungun. Entonces tienen como el mismo, suben, se mantienen en un nivel alto y bajan. Eso, por los estudios que se han hecho ahí, se propone que es un mecanismo de foco amplio o foco extendido. So they use that high intonation to focus, bring an entire idea or a portion of an idea into focus instead of just like a singular word. So what does that mean? When I'm emphasizing a singular word, no, I didn't eat the apple, I ate the banana. So my intonation only goes up on apple and banana. Here they're emphasizing the whole day, the whole idea, and it maintains it for that whole idea. Lo mismo en Mapudungun. Entonces, eso es algunas influencias del Mapudungun en el español chileno. También hay influencia de la pronunciación. Por ejemplo, el sonido tr, ch. So ch is a phoneme in Mapudungun, and it has become an allophone of tr in Chilean Spanish. So muchas veces when I say cuatro veces o otra vez, cuatro veces, otra vez, I say that in my 2000 level classes, y confunde a veces. Otra vez, like they think I'm saying ocho, like ocho veces or something like that. Pero no es así. ¿Alguna pregunta sobre las influencias del Mapudungun en el español chileno? Como pueden ver, las influencias de la lengua amerindias, la lengua originaria, son muy localizadas. No son del español entero, no son de todo un país, son de comunidades bilingües o también de variedades dentro del mismo país. Entonces, hay variedades que tienen más influencia porque han tenido más contacto y hay variedades que no tienen mucha influencia porque no han tenido mucho contacto. Esto de la disconcordancia se limita a variedades, a cierta variedad del español. Sin embargo, esto de las mesetas, this is in a speech of, you listen to a Chilean, and within 5 minutes, you'll hear at least one or two of these. And they're not even aware of it until you tell them about it. And after I did that, I told them what I was in my study, I told them about it, and they came back like a week later, like, "Ay, Brandon, maldito seas, ahora siempre que hablo, me doy cuenta que lo estoy haciendo." They're conscious of it. It's like when you tell someone to think of breathing, they're like, "Oh, now I have to think about breathing," or I stop. Sorry, I might have done that to all of you right now. But it's something that just is now on their mind, and they realize it. But before that, it's just below their you know, what they're conscious of and everything. Entonces, esto está en el habla de todos los chilenos. Eso de las mesetas. Entonces, eso es muy común escuchar algo Lo que así. pasa es que antes habían entrado a robar varias veces. Entonces, todo depende en la influencia. Ciertas influencias que son más limitadas, otras influencias que son más extendidas. Entonces, pero se limita muchas veces a dónde esas lenguas se hablan o se hablaban. Entonces, y algo que me gusta es que si seguimos, lo que están haciendo para revivir alguna de esas lenguas, porque muchas de esas lenguas corren peligro de extinción. Quechua, como decía, hay menos hablantes del quechua, aunque hay 9 millones, 10 millones de hablantes de quechua, solo hay 200,000 hablantes del Mapudungun. Usan ciertos medios para ayudar con la revitalización, para levantar la conciencia cultural y lingüística sobre la lengua, especialmente dentro de los grupos más jóvenes, porque la perpetuación de la lengua entre los grupos más jóvenes es lo que ayuda a que una lengua se fortalezca. So if you want a language to last, you need to pass it on to the next generation. So they're trying to, I guess you'd say, revitalize pride and interest in the language in the younger generations. And they do a lot of that through hip hop. So this right here, an example of a Mapuche rap group called Huechequeche Nichawun. Hear a little bit of their song, if it lets me click on it. Now, I guess when I saved it, it didn't do it. So I'm going to have to type it into, yeah, it didn't save the hyperlink. Okay, I'm going to type it into YouTube right now, sorry. Ñampulcafé.
Nampulcafe, Nampulcafe, Nampulcafe. Okay, here we go. Okay, this is a group called Wechequechenichawun. So it's a combination. It's the code switch from Mapudungun to Spanish, and back and forth. Elementos instrumentales musicales del mapuche, del mapudungun y también del hip hop. El caminante siempre aprenderá de ese rumbo, que el viaje le dejará y no olvidará los consejos, los milagros de sus abuelos. Nampulcafe transhumante en busca del Kimon caminante, como los chacha mapuche de antes, moviéndose en el Gualmapu sin cerco ni alambre. Circula por el territorio libre como el negro en esta tierra del Picumapu, al Wigimapu, del Mulu, al Gualmapu en carreta. Nampulcafe es el que se mueve, el que acepta la diferencia, el que aprende de quien dice. Entonces hay un ejemplo, tenemos otro ejemplo aquí de otro rapero mapuche, Incheta Luanco. I've listened to this song over and over again in my blue Prius. It looks really funny to some people, but hold on. I gotta maximize the window. Okay, so at the beginning here, this is what you call Pentocugun, a traditional saludo mapudungun. Y instrumento del mapuche, tengo uno de esos instrumentos, if you look behind me, the circular thing on the wall is called a chuchuca. Mari Peñi Luanco, Mari Peñi Filucharo, Chaco y Vi Peñi, Chaco y Fimai Peñi, Chumle y Mian Peñi, Kumel Calenta di Peñi, Emi Café Peñi, Pinche Café y Kumel Calenta di Peñi, Chumle y Tami Puche, Chemole y Com Tami Puche, Mai Kumel Calengan Tami Puche, Emi Ka Tami Puche Peñi, Café y Com Tami Puche, Rumel Kumel Calenta di Peñi, El Aita Wasaque de un Rumero Camu Peñi, Pelei Kumel Ungu Peñi, Kumel Uta di Peñi, Eula, Inchu, el canto ayu, Mai, el canto ayu, Pelei Kumel Uta di Peñi, Chane Wenya ayu, Tavale Cantun, Amulepe Ka, Amulepe, el canto ayu, Alto Tuaimon, Eulai, ya tú sabes quién llegó, Homa, aquí estoy yo, Incheta Filucharo, un día Peñi Luanco, Chequechequicha, un nuestro los datos de junto a la clica, Mapuche, el chato me como los. Entonces, español mapudungun también existe en, a ver, tenemos aquí maya, aquí tenemos un ejemplo de maya, no sé qué lengua maya, mam creo, pero no estoy seguro. It's more kind of hip hop R&B. esta canción. Shipal Bad Boy, Yetel Jasmine, Novelo, Kimak Olan, Bobochi, Mayatán, Konesh Kai, Jaja. Bello. Lakin, tushkutu lakin, we tu kahil mayawi ni, kos tu halkab na koshawi, tu la kale bayano, etelki makolal tani vinishima, tu la kaluka kil masewalka. Y también aquí tenemos un ejemplo del quechua. Manang pipas kawanju, manang imatabas. Atin ni juru aita, imay tamunani. Aparis pa ami, tukuro naman ang kuya ikunju. Imas kata, hinas pani, ikaparis ami. Uyari nis haiki. Uyari nis haiki. Hawani kanay man tutapikas kay pikawani at kita hinap tu yarini hati niskanta manang pipas kawanchu manang imata pasati ni chu ruay tarima itamunani aparis pami tokoy luna manang uyarin kuchu nimas kita hinas panini aparis akmi. Entonces, muy bien. Y might as well
Mawisa ni piuke. You have heavy metal in Mapudungun also. And it gets heavy. But it's worth watching because it's cool. They subtitle it. You can understand it. La canción se llama El corazón del bosque. Es en Chile acá. My wife doesn't like it. I can't do it. So it is heavy, but it's in Mapudungun. So it's cool, right? Entonces, pero es un ejemplo nomás. Son varios ejemplos de lo que están haciendo con quizás la cultura moderna, un poco occidental, la música occidental, para revitalizar la lengua en los varios países. Quechua, you can find hip hop in a lot of indigenous languages. Aymara, Quechua, Quichua, Nahuatl, en varios dialectos, varias versiones del Maya, Mapudungun, obviamente, Guaraní. The production value on the different artists, varies. Pero es un ejemplo de lo que están haciendo con el hip hop para revitalizar las lenguas en sus países, varios países distintos. A lot of these have socio-political messages because you can't talk indigenous languages without politics because they've been marginalized a lot and they've been kind of in resistance a lot. The ones that are surviving are the ones that have resisted the longest in a lot of cases. Entonces, ¿alguna pregunta sobre la lengua indígena antes de terminar este capítulo? ¿Alguna observación? Anyone inspired now to get into Mapudungun heavy metal? Turn into a Mapudungun metalhead? Mapuche metalhead? Muy bien. Ok. Bueno, si no hay ninguna pregunta, lo que quiero que recuerden de eso es que las influencias de las lenguas originarias no son como, por ejemplo, el árabe obviamente el latín no, pero lo que pasa es que son más localizadas. Esas influencias se observan en los países donde esas lenguas se hablan y también en áreas localizadas de esos mismos países también. Simplemente porque el quechua no se habla en todos los países, el maya no se habla en todos los países, son lenguas localizadas. Entonces, eso, cuando estamos hablando de esa influencia, no podemos hablar de influencias universales de ninguna lengua originaria, sino que tenemos que hablar de influencias localizadas, a veces muy localizadas, a veces más generalizadas, en el caso de la entonación del Mapudungun, pero son muchas veces, por ejemplo, en Perú hay más influencia en la sierra o en los Andes que en la costa, lo mismo con Ecuador, cosas así. En Chile, en el sur, hay más bilingüismo Mapudungun español que quizá en el norte. Entonces son influencias localizadas, pero son influencias que existen, sin embargo. Muy bien. Ok, vamos entonces hablando de variedades del español. Vamos a hablar de lo que es la variación de la lingüística española. Entonces, de la lingüística en el español. I had an activity, but we don't have time. I wanted to finish that chapter. Maybe we'll do it beginning of next class. Pero la variación lingüística en español. El español se habla en 4 continentes. El americano, México, Honduras, Argentina, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Norteamérica y Sudamérica. El europeo, en España, las Islas Canarias. El africano, Guinea Ecuatorial, en el norte de África. El asiático, las Filipinas. Y también en Israel se hablaba, se llama, es como una influencia, es como, ¿cuál es el lunfardo? Si no me equivoco, pero es una versión del español, por ejemplo, durante la Reconquista, so during
what is it, the reconquista, the reconquer, pero cuando los reyes católicos estaban reconquistando la península ibérica, no tan solo estaban echando a los musulmanes, sino que también echaron a los judíos. Y los judíos en ese entonces hablaban español, y entonces fueron a Israel algunos, entonces hay una lengua minorizada, pero que todavía se habla. Es una lengua que está en decadencia, que casi no tiene muchos hablantes, pero todavía se habla en Israel. Y las Filipinas, porque las Filipinas fueron una colonia española durante casi 300 años. So the Philippines were a colony, a Spanish colony for about 300 years. That's where you get stuff like chabacano, hablamos de eso. Chabacano es una lengua criolla que incorpora Tagalog, español, inglés, cierta otra cosa. And that's why, like in Tagalog, for example, you have some words that are the same as in Spanish. It sound the same, like corbata, I think, is urbata. Y hay similitudes de vocabulario. Sin embargo, no se habla tanto en la Filipina, quizá hay algunos hablantes en la Filipina, pero porque la Filipina, aunque las Filipinas fueron como una colonia, las Islas Filipinas fueron una colonia durante 300 años, era una colonia muy difícil para accesar, de accesar para los españoles. There was no planes back then, so they had to make a long trip just to get to their colony in the Philippines. So that's why it didn't take as much of a hold. That, and there's still a ton of languages that are spoken in the Philippines. And so it's not like one national language is already there and it was taken over by Spanish. It was Spanish and then a bunch of different languages. Pero cuando estamos hablando de la variación lingüística, tenemos que hablar de diferencias fonológicas, sintácticas, morfológicas, léxicas, entonacionales, entre todas las variedades del español. Entonces, a ver, vamos a... Entonces, there's an empty question mark right there. Pero, ¿pueden ustedes, hablando del inglés, usando terminología lingüística, cuáles son algunas diferencias, alguna cosa que diferencian variedades del inglés? So what are some, I'll actually kind of I'll put you into groups for that. How do we do that? Lo voy a colocar en grupo para que ustedes hablen de algunas cosas que distinguen ciertos dialectos del inglés de otros dialectos. Pueden ser de la pronunciación, pueden ser del léxico, del nivel sintáctico, morfológico, lo que sea. Pero quiero que hablen por unos minutos en su grupo y luego vamos a conversarlo como clase. Entonces, ¿alguna pregunta sobre lo que quiero que hagan? No, ok. Adelante. 5 minutos. Hablar de algunas de las diferencias dialectales del inglés, entonces. ¿Cuáles son algunas de las diferencias dialectales que ustedes han observado o que ustedes conversaron en su clase? En su grupo, digo. El que quiera que levante la mano nomás. Ok, active su micrófono. Jensen, just turn the mic on. That's what I meant to say. Well, one of them is that they use a lot of different words sometimes, like in British you say flat instead of apartment, or in British English you'd say pram instead of a baby carriage. Oh, really? No sabía eso, sí. Y la pronunciación también. Estaban hablando de que en ciertas versiones del inglés británico no dicen la R, entonces, I parked the car, or something like that. I'm terrible at my British accent. I'm not trying to be stereotypical. I'm not a good voice actor at all. I do Dungeons and Dragons with my kids, and every character has the same voice. Entonces, pero es así, they cut the off, and that's why you see some of that influence on the northeast coast. New York, Boston, park the car comes from, that British English. ¿Qué más? ¿De qué más hablaron? In Australia, they say trolley instead of cart, like grocery cart, they say trolley. Trolley, cart, muy bien. And there's a lot of slang in Australia. Okay, uno tiene que aprender. Por ejemplo, aprendí plugger is like a flip-flop because it's got the plug in there, like the plastic rubber plug or whatever. Entonces, la jerga varía mucho de país en país. Es como en español, una palabra que significa una cosa en un país puede ser una mala palabra en otro país.
y viceversa. Entonces, ¿qué más? ¿Otra influencia? Otra cosa, quizá, ¿qué tal dentro de Estados Unidos? ¿Cuáles son algunas diferencias dentro de Estados Unidos? Has anyone been to New Orleans or Nolens, as my grandma used to say? Nolens? I've been. You've been? They say a lot of times, and it's not, no one's coming on to you. It's just kind of the way they say, darling and baby after a lot of things. How you doing, baby? And you're like, if you're not from there, you're like, whoa, hey, you know, yeah, but I'm already spoken for or something like that. But they're not hitting on you. That's just the way they speak. You know, there's this reality show on TV about a bunch of paramedics from New Orleans called Night Watch, and they say darling and baby to like everybody, every one of their patients. You know, male, female, doesn't matter. Es una forma de hablar que tienen allá in Louisiana, in New Orleans. My grandma was from, she was raised in Baton Rouge in New Orleans until she moved to California when she was 16. She had a really thick Southern accent, but they, you know, made fun of her in high school, like, oh, y'all, or whatever. And so she purposely got rid of it. But when she got angry or got really comfortable, it would come out. But for example, she had some slang thing, avocados for her. She called them alligator pears, for example. Yeah, it makes sense. I mean, it's a pear-shaped thing with alligator skin. Entonces, alligator pears. And that's why, you know, in California, we're a California family that knows that you don't put, you know, brown sugar on your grits, because, you know, ella no crió con grits y todo eso. Pero hay muchas variedades. El punto que quiero que ustedes entiendan es que hay variación en cualquier lengua. Y de eso vamos a hablar en el mundo hispanohablante. Hablamos del español, pero hay mucha variación léxica, variación fonética, fonológica, entonacional, sintáctica, morfológica. Hay mucha variación que se manifiesta en muchas maneras diferentes. Entonces, de esto vamos a hablar en el capítulo 7. Pero ya se nos acabó el tiempo, así que vamos a seguir con esto el martes, la variación dialectal en el español. Y lo que deberían hacer este fin de semana es el proyecto, no el proyecto, pero 5 fuentes académicas in una bibliografía. You don't have to annotate it yet, just in whatever annotation form, APA, MLA, Chicago, whatever you want. But just, and there's going to be a link on Blackboard to turn in just that and turn it in on that link, because I just need to see that you've got those academic sources. And we'll talk about what you can do with that later. ¿Alguna pregunta?